See this question. இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒரு ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? கொஸ்டினில் சோல்டு 5 நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ்னு இருக்காங்க. ஸோ 5 நிஃப்டி ஃபியூச்சர் எவ்வளோ? 9 lakh. ஓகே, 5 நிஃப்டி ஃபியூச்சர் இது 9 lakh. தென் ஒன் கான்ட்ராக்ட் எவ்வளோ? தட் இஸ் 5 கான்ட்ராக்ட்ஸ் 9 lakh. அப்போ ஒன் கான்ட்ராக்ட் எவ்வளோ? பேசிக் யூனிட்ரி மெத்தட் போட்டிங்கன்னா will get 1,80,000. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஈஸி. Second question, what they are asking, Nifty index on 1st February 2025. If the future value on the same date was theoretically correct, meaning கொடுத்துருக்குது கொஸ்டினில் நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ், கேட்டிருக்கிறது நிஃப்டி இண்டெக்ஸ். தட் இஸ் கொடுத்துருக்கிறது கொஸ்டினில் 1490 கேல்குலேஷன் கேட்டிருக்கிறது இந்த 1470. புரியுது இது வரைக்கும்? அரவிந்த் சேம் பேஜ். அப்போது 1,80,000 divided by 75 போட்டால் வாட் யூ வில் கெட் 2,400. அந்த 2,400 என்னது? ஸ்பாட் கிடையாது. 2,400 ஃபியூச்சர். 2,400 என்னது? 2,400 ஃபியூச்சர். கிளியர் இது வரைக்கும்? ஓகே. நோ சரி, இந்த ஃபியூச்சர் எப்படி வந்திருக்கும்? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஃபியூச்சர்? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஃபியூச்சர்? ஸ்பாட் கூட யூ வில் டூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். கரெக்டாக ஸ்பாட் இருக்கும், ஸ்பாட் கூட யூ வில் டூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். வாட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சார் யூ வில் டூ? ஸ்பாட்டு இன்டூ Part into e power ஆர்டி. பட் கொஸ்டினில் வந்து எங்கேயாச்சும் வந்து கண்டினியூஸ் காம்பவுண்டிங் இருக்குதா ரெஃபரன்ஸு? இல்லை. புரியுது? கொஸ்டினில் கண்டினியூஸ் காம்பவுண்டிங் ஏச்சு கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை. ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ சிஏ ஸ்டூடெண்ட் யூ ஷுட் ஃபாலோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தட். இஃப் யூ ஆர் அ சிஎம்ஏ ஸ்டூடெண்ட் தென் யூ ஷுட் ஃபாலோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். கிளியர்? ஃபைன். சார் எப்படி சார் போடுவோம்? வாட் வி வில் டூ ஃபஸ்ட்டு, சின்ஸ் ஈல்டு கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கொடுத்துருக்காங்க? தேவை கிவன் த ஈல்டு. கரெக்ட்? how much? 0.09% ஈல்டா மைனஸ் 0.06 இன்ட்டு எத்தனை மாதத்துக்கு? இது 4 monthsக்கு. புரியுது? புரியுது சார். That's it. So இது போட்டால் தான் we will get 2,400. What we will get? This is what we will get. So futures இருந்துச்சு. From that we are doing the reverse calculation and finding out what? Spot. அவ்வளோதான். ஸோ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இப்போது? listen this. easy. ஸ்பாட்டு ப்ளஸ் இது எவ்வளோ வரும்? 0.09 இன்ட்டு 0.06 இன்ட்டு 4/12 போட்டால் how will get? குயிக்கா? anyone? Bharat? 1.01. 1.01. sir. Very good. 1.01. நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதுவே போட்டுறோம்ல, ஸோ நாட் கெட் ஒன், இந்த இதெல்லாம் வேண்டாம். ஸோ 1.01 ஸ்பாட் இன்ட்டு 1.01 ஈக்குவல் டு 2,400. கரெக்டாக? அப்போ ஸ்பாட் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? 2,400 divided by 1.01. That's it. How much you are getting? You should be getting 2376.24. 2376.2. That's it. எத்தனை பேருக்கு வந்தது இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக? ஐ ஹோப் இங்கே ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டு இருப்பீங்க. வந்ததா எல்லாருக்கும்? வெரி குட். ஸ்ருதிக்கு வந்தது. வேறு யாருக்கு வந்தது? ஹர்னி காட் இட். வெரி குட். நைஸ். வெரி குட். பரவாயில்லையே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்டு. ஸோ தேர்ட் இஸ் ஈஸி. தேர்ட் இஸ் ஈஸி. தேர்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? காண்டாகவோ இல்லை பேக்வர்ட்ஸ்ன்ட்டு. ஸோ வாட் ஐ டோல்ட், கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அது காண்டாகும், ராங்காக இருந்ததுன்னா பேக்வர்ட். மீனிங்
இன் ஜென்ரலாக ஸ்பாட்டை விட ஃபியூச்சர் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா அது ஹாண்ட் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா அது பேக்வர்ட். நீங்கள் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா மறந்து போயிடுங்க எக்ஸாம். மைனஸில் வரும், ஃபியூச்சர் மைனஸ் ஸ்பாட்டா இல்லை ஸ்பாட் மைனஸ் ஃபியூச்சரா, அதெல்லாம் வேணாம். ஜஸ்ட்டு சி சி கரெக்டாக என்ன இருக்கும், கரெக்டாக இருந்ததுன்னா கவுண்ட் ஆகும், அவ்வளோதான். ஸ்பாட்டோட ஃபியூச்சர் அதிகமாக இருக்கும். இங்கே என்ன இருக்குது, ஸ்பாட் எவ்வளோ 2376.24, ஃபியூச்சர் எவ்வளோ 2400. ஸோ அதிகமாக இருக்குதா, அப்போ இது வந்து என்னது கவுண்ட் ஆகும். தட்ஸ் இட். கிளியர்? Yes. தட்ஸ் இட். அந்த டிஃபரன்ஸ் எடுத்து போட்டுருங்க. தென் fourth question. Fourth, what they are asking? Payoff, sir. Pay off on the transaction. So pay off on the transaction எப்படி போடுவீங்க? How will you do it? எவ்வளோ வந்து pay off the transaction? ம் ஃபோர்த்துக்கு ஆன்சர் என்ன வந்தது? ஃபைனல் ஆன்சர், ஃபைனல் ஆன்சர் கெயின். தட்ஸ் இட். நிஃப்டி வந்து if it turns out to be 2100, then how much profit you would have made? 2400. ஓகேவா? சின்ஸ் வந்து இது என்னது, ஷார்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால the price is reduced அப்படின்னா it is profit for him. 2400 has become 2100. So 300 is the profit. எவ்வளோ வந்து how many, ஒரு லாட்டில் எவ்வளோ இருக்குது, 75 இருக்குது. how many contracts enter into 5? So total 1,12,500. That's over. Easy. ஸோ குட் தட். இந்த கொஸ்டின் அன்றைக்கே கொடுக்கணும்னு நினச்சேன். Now listen. Let's go and solve next question. So let's come back to the option. Okay. So I hope option எல்லாரும் பார்த்துட்டீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் அது பார்க்கலன்னா அது புரியாது. Can someone read the question and explain what you have understood? Anyone? Aditya, will you try? சார் சொல்லுங்க சார். Can you read the question? எஸ் சார். Yes, sir. You as an investor has purchased a 4-month call option on equity shares of X Limited for a premium of rupees 10 each. The current market price of the share is 132 and the exercise price is 150. You expect the price to range between 120 to 190. The expected share price of X Limited and the related probability is given below. Expected price 120, 140, 160, 180 and 190. Probability is 5%, 20%, 50%, 10% and 15%. Fine. Compute the following. Hmm. Expected share price at the end of 4 months, value of call option at the end of 4 months if exercise price prevails. In case the option is held to its maturity, what will be the expected value of the call option? Fine. So இப்போ எனக்கு first question, what is the strike price here? Strike என்னதுங்க? Listen. Strike price வந்துட்டு 150 சார். 150. ஸோ எக்ஸைஸ் ப்ரைஸ்னாலும் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்னாலும் ஒன்று தான். ஸோ இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னேன்? இந்த கரண்ட் ப்ரைஸ் இஸ் 132, பட் எக்ஸைஸ் ப்ரைஸ் இஸ் 150. The current price is not relevant for us when we are calculating the call option. புரியுதா? Why, sir? Because நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்துருந்தோம்? கரண்ட் ப்ரைஸ் இஸ் லைக் திஸ் மேட்ச். இந்த மேட்ச்சில் விராட் கோலி how much is scoring the run? எவ்வளோ ரன் வந்து விராட் கோலி ஸ்கோரிங் இன் கரண்ட் மேட்ச். அண்ட் பேஸ்ட் on that you are saying in next மேட்ச்சில் எவ்வளோ வந்து he will hit. You are saying 150க்கு மேலே. ஓகே. சின்ஸ் கால் ஆப்ஷன் அப்படின்னா 150க்கு மேலே போட்டுச்சுன்னா you will exercise. கீழே போச்சுன்னா you will not exercise. Why? Because you have the option. Either you can choose or not to choose. If you don't choose, you have to pay only the premium.
If you choose, then the profit minus premium will become your net payoff. I hope everyone on the same page. Easy தானே? Good morning. Yes, sir. Okay, sir. Very good. ஸோ இப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருந்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஷேர் ப்ரைஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் 4 months. எக்ஸ்பெக்டட் ஷேர் ப்ரைஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் 4 months கேட்டிருக்கிறாங்க. திஸ் கொஸ்டின் இஸ் நாட் கனெக்டட் டு 2 and 3, ஜஸ்ட் செப்பரேட் கொஸ்டின். திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ will you find out? Just put the probability, will get it. புரியுது? 120 into 0.05, 140 into 0.2, 160 into 0.5, 180 into 0.1, 190 into 0.15. எனக்கு இது குயிக்காக கால்குலேட்டரில் ஜிடி யூஸ் பண்ணி போட்டு சொல்லுங்கள். I don't want you to figure out separate numbers எழுதாதீங்க. I just want you to do in calculator using GT function. I hope by this time everyone should aware of the GT function. GT function இதில் calculator இல்லை சார் அப்படின்னா M plus யூஸ் பண்ணுங்க, MRC யூஸ் பண்ணுங்க. குயிக். ம் 155.5 கரெக்டாக? மற்றவங்களுக்கு அதே தான் வருது. Do it carefully. ஸ்ருதி, how much are you rating? பரத்? ஒரே நிமிஷம் சார். ம் எல்லார்கிட்ட இந்த கேல்குலேட்டர் இருக்குல்ல, அட்லீஸ்ட் இதர் 150 rupees கேல்குலேட்டர், கேஷ்யூ கேல்குலேட்டர். அந்த 450 rupees கேல்குலேட்டர் வாங்கும்போது பி கேர்ஃபுல். அதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா செக் பண்ணி வாங்குங்க. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனா அதில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒர்க் ஆகும். அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டால் தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 times CO2 ப்ளஸ் MRC. ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். வாங்கும்போது ஜாக்கிரதையாக வாங்குங்க. அப்படி இல்லைன்னா என்கிட்ட கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன் அந்த டைமில் எது வாங்கணும். நான் எதுவும் கஸ்டமர் கொஸ்டின் கேட்குறேன், இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. ஆன்சர் 120 into 0.05, 140 into 0.05, சாரி 0.20. அதே மாதிரி 160 into 0.5, 180 into 0.1, 190 into 0.15. What is the answer you are getting? நீங்கள் போட்டுட்டு just if you press the GT you will get it. That's it. முடிஞ்சு. ஓ, யார் அது புதுசா? நிக்கிதா வந்துட்டீங்களா? வெரி குட், எனக்கு 160 தான் சார். வெரி குட். 160.5. Nikita is like, sir, I will not speak, sir. My answer will speak. லேட்டாக வந்தாலும் I present my answer. Fine. What is the second question? Value of the call option at the end of 4 months if exercise price prevails. If exercise price இருந்ததுன்னா what you will do? You will not exercise யார்? கரெக்டாக எக்ஸசைஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 150. எக்ஸாக்டாக 150 தான் வந்து விராட் கோலி ஸ்கோர் பண்ணாருன்னா தென் We will not exercise. தட்ஸ் இட். ப்ரீமியம் மட்டும் பே பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். வேல்யூ ஆஃப் கால் ஆப்ஷன் இந்த எண்ட் வந்து எவ்வளோப்போ 0. காட் இட்? எனி கஷ்டம்? புரியுதா? அடுத்தது. சரி, இன்னும் ஒரே ஒரு அடி சொல்லுங்க. Sure, sure, sure. See, what they are asking, value of the call option at the end of 4 months if the exercise price prevails. Exercise price prevails நான் என்ன சொன்னேன்? 150 நீங்கள் வந்து எக்ஸைஸ் ப்ரைஸ் ஒன்று ஸ்ட்ரைக் நாள் ஒன்று தான். இது வந்து வாட் ஆர் த பாசிபிலிட்டிஸ்? 150 ஆகலாம், இல்லை வந்து 160 ஆகலாம், இல்லை 170 ஆகலாம், இல்லை வந்து 140 ஆகலாம், 130 ஆகலாம், 120 ஆகலாம். So you will not exercise if it is less than or equal to 150. So 150. 150 இருந்தா you will not exercise. 40 இருந்தா no, no, no. 160 இருந்தா you will exercise. Obviously அது வந்து pay off. Net pay off you have to subtract premium. புரியுதா? புரியுது சார். ம்
ஸோ இந்த கொஸ்டின் 150 தான் இருந்ததுன்னா obviously you will not excise. ரிமெம்பர் எக்ஸைஸ் ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸும் ஆக்சுவலும் சேமாக இருந்ததுன்னா யூ நாட் எக்ஸைஸ், இட் வில் லேப்ஸ். ஒன்லி வந்து அதுக்கு should be more than that, should be more than that. Able to understand? எம்சிக்யூவில் கேட்டால் குழப்பிடாதீங்க. பை த வே, முந்தானத்து ஒரு எம்சிக்யூ டெஸ்ட் கொடுத்தேன், அது எனக்கு தெரிஞ்சு 2 பேர் தான் எழுதிருந்தீங்க. அந்த எம்சிக்யூ டெஸ்ட் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா இந்த இந்த கன்ஃபியூஷன் எதுவுமே வராது. will never get any confusion in the exam because that is being asked in the CA exam. CA final ஆறு மார்க் கேட்ட கொஸ்டின் எம்சிக்யூவில் ஈச் 2 marks. ப்ராப்பர் கமாண்ட் இருந்ததை போட முடியும். ஏன்னா வந்து அங்கே ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து சைனாக்கார பசங்க மாதிரி இருப்பாங்க, பக்கத்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ். நீங்கள் என்ன ஆன்சர் போட்டாலும் அது வந்து ஆப்ஷனில் இருக்கும். போடலைன்னா போடுங்க, குரூப்பில் கொஸ்டின் இருக்கு. புரியுது? டெஸ்ட் 36 சார். ஜஸ்ட் 36. இன்னைக்கு போட்டு. Okay. So last. So what is the last question? In case the option is held to its maturity, what will be the expected value of the call option? Meaning, போட்டுடலாமா இது நம்ம? No, we will work it out. Okay. First question என்னது? In case the option is held to its maturity, what is the maturity? 4 months. 4 months வச்சிருந்தா what will be the expected value of the call option? We have to find out what? We have to find out expected value of the call option. No. What is the expected price? So இந்த கொஸ்டின் இப்படி கேட்டால் how you have to answer அப்படின்னா இப்படி தான் ஆன்சர் பண்ணும். In case the option is held to its maturity, what will be the expected value of the call option? பெட்டர் என் கூடவே போட்டுருங்க, ஸோ தட் ஈஸியாக இருக்கும். தேர்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட், what is the expected price? Expected price will be 120. 180, 190. Okay, fine. இப்போ what is the value of option? Value of call எவ்வளோ வரும்? Obviously இங்கே 0. சரி, answer 0. You will not excise, it will lapse. 140, will you excise? No, it will lapse. 160, will you excise? Obviously. What will be the value of call? 10. 10. யாருக்காச்சும் புரியல எப்படி 10 வந்ததுன்ட்டு? நிக்கிதா? Because the strike is 150, if your expect price has become 160, then 10 will be your payoff. Premium இருந்து மைனஸ் பண்ண வரது நெட் பே ஆஃப். ஐ ஹோப் பே ஆஃப்க்கும் நெட் பே ஆஃப்க்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியும்ல? எனிவே, ஸோ நவ் அப்ளை த ப்ராபபிலிட்டி. வாட் ஆர் த ப்ராபபிலிட்டி? 0.05, 0.20 வராது, இது 0.50, 0.10, 0.15. That's it. How much you will be getting? 5, 3, 6, which comes to 14. 14 sir. Okay. So what is the answer? Simple. கேட்டுக்கிறது அவ்வளோதான். If the option is held to maturity, the expected value of the call option கேட்டுக்கிறாங்க. இதுதான் ஆன்சர். இதுக்கு 14 ஆன்சர் கிடையாது. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இதுதான் தான் ஆன்சர். புரியுதா? அப்போ what conclusion you will write? If the market price is below 150, then we will not exercise the option. Easy. Easy peasy. இன்னொரு வாட்டி கொஸ்டின் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். in case the option is held to its maturity, what will be the expected value of call option? So if they are keeping it as, if they are keeping till maturity, 5 different probabilities could happen. Correct? And அதில் if it is less than or equal to 150, you will not exercise it. அப்போ இங்கே லாப்ஸ் ஆகிடும், இங்கே லாப்ஸ் ஆகிடும். இந்த 3 ஆப்ஷனில் தான் வந்து அது என்ன ஆகும்? எக்ஸசைஸே பண்ணுவீங்க. ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணால் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் தட்? தட்ஸ் இட். ஓகேவா? சார் இதுல ஏன் நம்ம ப்ரீமியம் மைனஸ் பண்ண மாட்டோம்? ப்ரீமியம் கொடுக்கல கொஸ்டின்ல. மேல 10 ப்ரீமியம் ஃபார் அ ப்ரீமியம் ஆஃப் 10 ஈச் அப்படின்ட்டு. சரி. ஏன் போட மாட்டோம்னா கேட்டுக்கிறது we find out based on payoff, not based on net payoff. All of answer. Okay. ஓகே சார். That's it. இது நெட் பே ஆஃப்ல பண்ணா தப்பா இல்ல அதுவும் கரெக்டா சார்? இல்லை, போடக்கூடாது.
That's it. அப்போ எதுக்கெல்லாம் சார் நம்ம நெட் பே ஆஃப் யூஸ் பண்ணணும்? அப்போ என்ன ஐ மீன் கொஸ்டின்ல என்னன்னு கேட்டுதான் நம்ம நெட் பே ஆஃப் கன்சிடர் பண்ணணும்னு கேட்குறேன் சார். Questionல if they're asking you to find out the strike price கொடுத்துட்டு what is the gainfully exercisable option அப்படின்னு கேட்டால் you will do it. ஓகே சார். இதுக்கு முன்னாடி போட்டதில் they would have asked 200 and 210 ஞாபகம் இருக்கா? 210, 220, ஆமாம் சார் 230. ஆமாம் சார். அதில் we have to obviously consider. ஓகே சார். அவ்வளோ அடுத்து Can you do this? Okay. ஸோ குயிக்காக ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குற போட முடியுமா? Do this question. The timing will be maximum time allowed is 2 minutes. Your time starts now. ஒன்றும் இல்லை, கொஸ்டின் எதுவுமே கிடையாது, ஜஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் பழகிறதுக்காக கொடுத்தது. Read the question properly. ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான், போன கொஸ்டினுக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ். If you are able to find out properly, then you will be easily able to answer. பரவாயில்லையே, வெரி குட். ஆதித்யா, பரத், எனக்கு தனித்தனியாக வேணும், இண்டிவிஜுவலாக வேணும். ஓகே ஓகே அதேதான் வந்து. வெரி குட், தட்ஸ் இட். போன கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் சேம், ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ். போன கொஸ்டின் கால் ஆப்ஷன், இந்த கொஸ்டின் புட் ஆப்ஷன். தட்ஸ் இட், ஓவர். வெரி குட். லாஸ்ட் கிளாஸ் எத்தனை பேர் பார்க்கல? அந்த 1 hour ரெக்கார்டிங் சம்திங் இருக்கும், அது எத்தனை பேர் பார்க்கல? நான் இன்னும் பார்க்கல சார். வெரி குட். சரி, அப்போ குயிக்காக இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிவிட்டு எல்லாரும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா தென் இட் பி ஈஸி. சரி, ஓகே. எனிவே பரத்காக இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு அப்படியே யாருக்கெல்லாம் டவுட் இருக்கோ அவங்களுக்கு அந்த டவுட் கிளியர் ஆகிடும். தேங்க்யூ சார். இன்னைக்கு தான் வந்து சார் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கு. ஓ, ஓகே ஓகே. எப்படி இருக்காங்க? பரவாயில்ல சார். சூப்பர் சூப்பர். லிசன், கன்சிடர் a 2-year call option with a strike price 50. ஐ ஹோப் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்னால் இப்போ யாருக்கும் கன்ஃபியூஷன் வராது, கரெக்டாக? தென் லெட்ஸ் ட்ரீட் ஃபர்தர் on a current price of which is also 50. நம்மளுக்கு தேவையா? தேவை கிடையாது. கரண்ட் ப்ரைஸ்ன்றது வாட் விராட் கோலி இஸ் டூயிங் டுடே. Based on that, you will fix a strike. That is 50. Next match, you will score 50. If he scores 50க்கு மேலன்னா I will exercise if it is a call option. Clear? Assume that there are 2 time periods of 1 year and in each year the stock price can move up or down
by equal percentage of 20%. First, what does it mean? Listen very carefully. யார் லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலையோ அவங்க லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இப்போ 50 இருக்கு சரியா? 50லேருந்து என்னவோ ஆக வாய்ப்பு இருக்குது, என்னவோ ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. இட் மே பிகம் 60. சரி, எப்படி சார் 60? 20% இன்க்ரீஸ், 5 to 10. இல்லை 10% டிக்ரீஸ் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது சார், 20%. புரியுது? ஸோ இட் மே பிகம் 40 ஆல்சோ. கிளியர் இது வரைக்கும்? அண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் பட் 2 டைம்ஸ் ஆகுது. அப்போ அகைன் இதிலிருந்து 60லேருந்து என்ன ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது, என்ன ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது? 60லேருந்து 20%, 6 to எவ்வளோ 12. ஸோ 72 ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது, 48 ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது. காட்? தென் 40 அகைன். 40 வந்து 20% இன்க்ரீஸ், 20% டிக்ரீஸ். 40 வந்து 48 ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது, 32 ஆகும் வாய்ப்பு இருக்குது. கிளியர்? நம்ம ஸ்டெப்பு நம்ம போடுவோம்ல அந்த ஸ்டெப்பு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே எங்கே வந்து நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவீங்க? திஸ் வில் பிகம், இது வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக. 50 வந்து ஸ்ட்ரைக்னா இங்கே வந்து வில் எக்ஸசைஸ். ஸோ how much is the வேல்யூ? இங்கே வந்து என்ன ஆகும்? லேப்ஸ் ஆகிடும். இதுவும் லேப்ஸ் ஆகும், இதுவும் லேப்ஸ் ஆகும். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டவுட் இல்லை இது இல்லைல்ல? ஓகே, டன். இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்து வாட் we will do? We will find out the probability. கரெக்டா? we will find out what? We will find out the probability. எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? r minus d divided by u minus d. புரியுதா? இது இந்த எக்ஸைஸ் ப்ரைஸ் இருக்குதுல்ல, இந்த கரண்ட் ப்ரைஸ். இந்த கரண்ட் ப்ரைஸ் எதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும்னா இந்த ஃபார்முலாக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். சரியா? ஸோ how much you are getting? So what is the value first? 6% per annum. 6% per annum. அப்போ 1.06 மைனஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இது ரெண்டும் we have to find out. So how will you find out? ஃபிஃப்டிலேருந்து 60, இது வந்து அப்பர் லிமிட். தென் கம்மியாச்சு அப்படின்னா தென் 40 divided by 50. Agree with me? So it will be how much? 1.2 தானே? 6/5 கரெக்டா? Yes, sir. Okay, sir. So fill it. How much you are getting here if you fill it? 1.06 minus 0.8. இங்கே வந்து 1.2 minus 0.8. What is the final answer you are getting? கரெக்டா? Correct, sir. That's it. Then what is the probability of price decrease then? Is the probability of price increase, then probability of price decrease? இது வந்து இன்க்ரீஸ் காணது. அப்போ டிக்ரீஸ் காணது என்னது? 1 minus 0.65 which comes to 0.35 over. புரியுதா? இப்போ கொஸ்டின் இதோட முடியல. வாட் we will do? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் தேர்ட் ஸ்டெப் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே போட்டுருவோம்ல பே ஆஃப். ஸோ பே ஆஃப் வந்து இங்கே தான் போட்டுருமே 22. ஸோ how much you will be getting? 22 இன்ட்டு இதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னது? 0.65 கரெக்டா? ப்ளஸ் சிக்கான ப்ராபபிலிட்டி. சி இது புரியுது, பிக்கான ப்ராபபிலிட்டி. பினா பி நோட்கானது. லிசன். இங்கே பி இருக்குல்ல, பி இப்போ 2 ஸ்டெப் பைனாமியல் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு கன்சிடர் திஸ் டேபிள். யூ வில் நெவர் கன்சிடர் திஸ் ஒன். இது எங்கே மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம்னா அப்பர் வேல்யூ லோவர் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம்ல 1.2 1.06, அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இதுவுமே அதே தான். ஸோ ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் பே ஆஃப் ஃபார் 2 period binomial you have to consider this. Clear?
குட் மார்னிங். இருக்கீங்களா? இன்னும் வேற ஒரு இன்னொரு சொல்லட்டுமா? வெரி குட். லிசன். கொஸ்டினுக்கு இருக்குது 2 பீரியட் பைனாமியல். சரி, எப்படி சார் 2 பீரியட் பைனாமியல் சொல்கிறீங்க? 2 டைம்ஸ் பீரியட் ஆஃப் 1 இயர். மீனிங் ஒரு இயரில் 2 டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. கிளியர்? ஸோ தட் இஸ் த திங். அண்ட் இதுக்கு நோடு ஃபஸ்ட்டு பேர் வைங்க. இது வந்து நோடு A, இந்த 15ன்றது நோடு A. இது B, இது C. தென் இது D, இது E. obviously G. சரியா? இப்போ நோட் பியோட வேல்யூ யூ ஷுட் நாட் சி ஹியர். 60 கிடையாது, இங்கே இருந்து தான் பார்க்கணும். எது? இங்கே இருந்தால் யூ ஹவ் டு சி. புரியுதா? சிம்பிள் திங். வாட் வி வில் டூ ஃபஸ்ட்டு இஸ் அ டைம் லைனா. இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே பிவி பண்ணுவோம் 6 மந்த்ஸுக்கு. தென் அகைன் ஃப்ரம் 6 மந்த்ஸ் டு இங்கே வந்து வில் பிவி. தட்ஸ் இட். புரியுதா? புரியுது சார். அவ்வளோதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் போடுவோமா? ஃபஸ்ட்டு 22 இன்ட்டு 0.65 இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி. இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி. தென் இது வந்து எவ்வளோ? 0. பேஎஃப் வந்து 0 இன்ட்டு 0.35. பிபி பண்ணணுமா? 1.06. 1.06. That's it. How much you are getting? You will be getting 13.49. 13.49. Okay? இப்போ since they have asked two-step binomial, again 13.49 இருக்கா? அதை வந்து you have to consider this is a probability into plus 0 into 0.35. So how much you will be getting? 1.06 divided by 1.06 rupees 8.27. ஸோ போன கிளாஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது வந்து ஈவன் மோர் ஈஸியராக இருக்கும். சிம்பிள். எனி டிஃபிகல்ட்டி? புரியலாம் கேளுங்க. புரியுதா? புரிஞ்சுது சார். ஓகே சார். கொஸ்டின் கொடுத்தா போடுவீங்களா? ட்ரை பண்றேன் சார். ஓகே சரி, ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொஸ்டின் கொடுக்குறேன். அதுக்கு முன்னாடி பர்ஃபெக்ட் ஏஜ்க்கான ஃபார்முலா என்னது? போன கிளாஸில் பார்த்தோம். ஆதித்யா எஸ் சார், ஞாபகம் இருக்கு சார். சொல்லுங்க சார். ம் எஸ் சொல்லுங்க ஆதித்யா. ஓ 1 minute சார். ஓகே சார். பார்த்து சொல்கிறீங்களா? சரி ஓகே பரவாயில்ல, பார்த்து சொல்லுங்கள். என்ன ஆதித்யா இருக்கீங்களா? வெரி குட். எஸ் சார். சொல்லுங்க சார். ஒரே நிமிஷம் சார், நான் மேல ஒரு இடத்துல அப்படியே டவுட்ல ஸ்டக் ஆயிட்டேன். ஒரே நிமிஷம், அது மட்டும் நான் நானே சரி போட்டுட்டு நான் வரேன் சார். சரி சார். ஓகே சரி ஓகே, we will continue. So ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் இன் இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ. சேஞ்சிங் என்னது? சேஞ்ச் இன் இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ divided by change in price. That's it. Change in என்னது? Change in price. Meaning, listen. First, இங்க intrinsic value வந்து எவ்வளோ வருது? That you have to take between two nodes. Between two nodes. Then அதோட what is இது?
So simply first intrinsic value payoff. Payoff of node B minus payoff of node C. Payoff of node C divided by what is the price? Price of node B, price of node B minus price of node C. போன கிளாஸ் பார்க்கலாம் இதை எழுதிக்கோங்க. ஸோ இதுதான் இங்கே சேஞ்ச் இன் இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூன்ட்டு, இதுதான் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ்ன்ட்டு. சரியா? எழுதியாச்சா? காப்பி பண்ணுங்க, வில் கண்டினியூ. So let's solve this question. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சால்வ் பண்ண ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஷால் மூவ் ஃபார்வர்ட்? டவுட் எதுவும் இல்லை. ஓகே சார். ஸோ ஐ பிலீவ் பெருசாக எதுவும் பெண்டிங் இல்லை நம்பராக நிறைய பேருக்கு. நேற்று எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் தே ஹவ் அப்டேட்டட் மீ சேயிங் தட் நோ பெண்டிங் ஆர் கொஞ்சம் தான் பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்றது. குட் தட் யூ ஹவ் கம்ப்ளீட் ஆல் யுவர் பெண்டிங்ஸ். ஸோ பை நெக்ஸ்ட் வீக் exactly 10 days we will wind up the class, so as told earlier, and probably from next Tuesday or Monday second of we can start bond valuation. Monday கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், பார்க்கலாம் நாளைக்கு போகிறத பற்றி. நாளைக்கு கொஞ்சம் we will stretch in the evening. We'll try to have class at 4 in the evening tomorrow, okay, or 3:30. சரி, ஓகே, நான் டைமிங் நான் சொல்கிறேன். நாளைக்கு மார்னிங் கிடையாது, we'll have class post lunch. Fine? Okay with this? ஓகே சார். ஓகே சார், நாளைக்கு நிம்மதியாக தூங்குங்க. Okay, let's solve this question. The question is easy. Okay. First wait, we'll display the question. So what is the question? Mr. Dayal is interested in purchasing equity shares of ABC Limited, which are currently selling at 600 each. Fine. Then he expects that price of share may go up to 780 or may go down to 480%, rupees 480 in next 3 months. The chance of occurring such variations are 60% and 40% respectively. Remember, whenever they have given the expected price may go up and the price கொடுத்துட்டாங்கன்னா you have to consider price only. In the probability you should not consider. அது எங்கே கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். புரிஞ்சுதா? ப்ராபபிலிட்டியை you should not consider. It is occurring 60% வாய்ப்பு இருக்குது, 40% வாய்ப்பு இருக்குன்றதுல அதை you should not consider for valuing the option. They have given in the expected price, they have given the expected price தான் you have to consider. புரியுது? போன சம்மில் போட்ட மாதிரி போடக்கூடாது. 600 20% இதில் இது அப்படி போடக்கூடாது. That's what I'm trying to say. A call option of the ABC Limited can be exercised at the end of 3 months with a strike price of 630. Strike எவ்வளோ? 630 strike. Okay. So first question, what is the combination of shares and options should Mr. Dayal select if he wants a perfect hedge? If he wants what? If he wants a perfect hedge.
So first what we will do perfect educator. Perfect age போட முடியுமா? Can someone say what is the perfect age ratio? இப்பதான் பார்த்தோம். இப்பதான் நோட்ல காப்பி பண்ணீங்களா அதை வச்சு will you try? தெளிவாக எழுதியிருக்கும் கொஸ்டின் ஃபார்முலாலையும். நோட் பியோட பே ஆஃப் மைனஸ் நோட் சியோட பே ஆஃப் அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். நானே போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு 600க்கு இப்போ இருக்குது. எவ்வளோக்கு? 600க்கு இப்போ இருக்குது. இட் மே கோ அப் டு ஹவு மச்? 600க்கு இப்போ இருக்குது. இட் மே கோ அப் டு 780. எஸ் சார், 780. 630 இல்ல சார் ஸ்ட்ரைக் பிரைஸ். 600 மார்க்கெட் ப்ரைஸ், போட்டிருக்கீங்க. மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஓகே ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் கேன் அதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கூட புரியும்னா புரியும். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரைக் வந்து எவ்வளோ? 630 சார். இங்கே கொடுத்துருக்குதுன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இப்போ 600 இருக்குது. இதிலிருந்து இட் மே கோ அப் டு 780. 6 எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 780 and 480. 480. ஓகேவா? ஸோ வென் யூ வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்? யுவர் ஸ்ட்ரைக் இஸ் 630. Your strike is what? 630. அப்போ when you will excess, if it has become 780, you will excess. If it has become 480, you will not excess. It will lapse. கரெக்டா? அப்போ பே ஆஃப் எவ்வளோ? What is the payoff? Here it is 150, it is 0. 0. அதாவது நோட் பிக்கான பே ஆஃப், நோட் சிக்கான பே ஆஃப். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். தட்ஸ் இட். இப்போ what is the price? 780, 480 equal to 150 payoff minus 0 divided by what is the price? 780 minus 480, which comes to how much? 0.150 divided by 300, which comes to 0.50. புரியுதா இது வரைக்கும்? Any doubt? Okay. இப்போ எனக்கு can you find out value of option? Value of option போட முடியுமா? Your time starts now. Solve. ஸ்ருதி, பரத், ஹரிணி கேக்குதா? தீபக், ஆதித்யா. What should be Yes, the sir. value of option today? Risk free rate கொடுத்துட்டாங்க 10% per annum. That's it. Can you find out? எப்படி போகணும்னு தெரியும்ல? You have to find out U, you have to find out D. Do it.
எவ்வளோ வருது? How much are you getting? தெரியல எப்போ போடுறது. ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக இது போடுறத போடுங்க. தென் ஐ வில் சே வாட் வி ஹவ் டு டூ ஹியர். நார்மலாக வாட் யூ வில் டூ 600. ஸோ இது 780 ஆக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, 480 ஆக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இங்கே பே ஆஃப் கண்டுபிடிச்சி வச்சுப்போம். தட்ஸ் இட். தென் என்னது, தேவ் கிவன் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட்டு 1.10. 1 பாயிண்ட் எவ்வளோ? 1.10. ஓகே. தென் அவ்வளோதான். மைனஸ் லோவர் வேல்யூ. இது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? 780 டிவைடட் பை 600. 7 divided by 600. Like that only we'll do. பரத், புரியுதா? ஓகே சார், போடுறேன். ஸோ அதர்ஸ் எவ்வளோ வந்துச்சு? 65 பாயிண்ட். ஓகே சார். ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர்? நார்மலாக நம்ம போட்டால் எப்படி போடுவோம்? இப்படி தான் போடுவோம், கரெக்டாக? திஸ் இஸ் வாட் நார்மலி வில் டூ. அக்ரி வித் மீ? ஸோ இஃப் யூ சால்வ் த சம் நார்மலி, how much you will get? You will be getting somewhere around. என்னாச்சு ஸ்ருதி, எவ்வளோ வருது நார்மலாக நம்ம போடுற மாதிரி போட்டால்? So 65.94. 65 பாயிண்ட். 94. Okay, 65.94. What about others? 65.94. ஸோ எல்லாருக்குமே அதே தான் வருதா? நோ. லிசன், பட் இந்த கொஸ்டின் என்னன்னா, வாட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் இன் திஸ் கொஸ்டின் இஸ், என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், சரியா? ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் இந்த 0.5க்கு என்ன மீனிங் முதல்ல புரிஞ்சுப்போம். ஸோ தட் வி கேன் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். இந்த 0.5ன்னு வந்துச்சுல, வாட் டஸ் இட் மீன்? வாட் டஸ் இட் மீன்? இது வந்து டெல்டா 0.5 வந்துச்சுன்னு ஓகே, பட் வாட் டஸ் இட் மீன்? என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணுது அப்படின்னா, Mr. Dayal should buy 0.50 shares for every one call option. For every one call option. பட் எழுதிக்கிறீங்களா அதை? டிஃப்ரெண்ட் கலர் பென்னில் இருந்துட்டா. லிசன், வாட் டஸ் இட் சே அப்படின்னா, மிஸ்டர் தயால் should purchase 0.50 share for every one call option. That's it. புரியுது? அண்ட் 0.5 வாட் டஸ் இண்டிகேட்னா, திஸ் இஸ் வாட் இட் இண்டிகேட்ஸ். தயால் வந்து என்ன பண்ணணும்? பர்ஃபெக்ட் ஹெட்ஜ் வேணும் அப்படின்னா 0.5 ஷேர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஒரு கால் ஆப்ஷனுக்கு. ஒரு கால் ஆப்ஷனுக்கு ஷுட் பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ? 5.5 ஷேர்ஸ். மீனிங் நீங்கள் வந்து 1,00,000 1 lakh ஆப்ஷன்ஸ் வாங்குறீங்கன்னா எவ்வளோ? 1 lakh ஆப்ஷன் வாங்கினா 50,000 ஷேர்ஸ் வந்து
பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். புரியுது? ஸோ தட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் திஸ். அந்த ஹெட்ஜ் ரேஷியோக்கு மீனிங் புரியுதா சார்? குட் மார்னிங். ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகே சார். Now listen. இப்போ we are going to find the value of option today. Value of option today. First thing, listen very carefully. If the share price has become 780 வச்சுக்கோங்களேன். If the share price has become 780, what will happen? First, if share price become 780, then value of purchase the shares. Then first sale proceed. Sale proceed எவ்வளோ? 780 into ஒரு ஷேர். எவ்வளோ ஷேர்ஸ்? 1 ஷேர். பட் வாட் இஸ் த ஹெட்ஜ் ரேஷியோ? இது வந்து ஒரு ஷேருக்கான ப்ரைஸ். 780 இருக்குல்ல, 780 1 ஷேருக்கான ப்ரைஸ். வாட் இஸ் த ஹெட்ஜ் ரேஷியோ? 0.5. 0.5. So how much you will be getting? 390. புரியுது? Now இது வந்து சேல் ப்ரொசீட். இது வந்து என்னது? சேல் ப்ரொசீட். Now because you have taken loss position, sorry, short position. Loss on account of what? Loss on account of short position. எவ்வளோ? இது நம்ம ஷேர்ஸ்க்கு போடுறோம். லிசன். இது வந்து நம்ம எதுக்கு போடுறோம்? ஷேர்ஸ்க்கு போடுறோம். ஸோ வாட் இஸ் த லாஸ் தென்? 150. ஓகே. இப்போ இது வந்து ப்ரைஸ் 780 ஆச்சுன்னா என்னன்றதுக்கானது. எங்கே இது 780 ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோன்றது. இதே 480 ஆச்சுன்னா it has become, if price has become, if price and 480 ஆச்சுன்னா then what we will do? Sale proceed, you will sale process of investment. How much? 0.5 into 480. ஏன் வந்து 480 into 0.5, ஏன் 780 into 0.5 போடணும்னு புரியுதா? Because 0.5 shares you have to sell. 0.5 shares you have to hedge ratio இருக்குல்ல, hedge ratio. Because of that reason only we are putting 0.5. சரியா? Now, which comes to how much? To 40. Clear? இப்போ இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? கிளியர் தானே இது வரைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் காப்பி திஸ் டவுன் till here, then we will explain further.
Done with this so far? Yes, sir. Ah, சார் இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு சம் போடுவோமா சார் ஒரு தாராளமாக ப்ராக்டிஸ்க்காக? தாராளமாக will do. ஓகே சார். Don't worry. 2 மணி போட்டிங்கன்னா I will be able to get it. Don't worry. நாளைக்கே இதை ஓகே டெஸ்ட்டாக சார். கொடுக்குறேன். இன்னைக்கு இதை கோத்ரூ பண்ணுங்க. டுமாரோ will give you test. சேம் ஓகே மாடல். சார். இப்போ listen. So sale proceeds of investment எவ்வளோ 240. How much it is? 240. Now listen. இப்போ what we have to find out? We need to find out value of option. We need to find out what? We need to find out value of option. கரெக்டா? ஸோ அது எப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா listen. 600. 600 600ன்றது இதுதான் ப்ரைஸ். இதான் ப்ரைஸ். என்ன ப்ரைஸ்? செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஷேர். ஓகே. பட் நம்மளோட ஹெட்ஜ் ரேஷியோ எவ்வளோ வந்திருக்கு? ஹெட்ஜ் ரேஷியோ வி காட் 0.5. அப்போது 300. சரியா? Hedge ratio how much? Hedge ratio is 0.5. So obviously அப்போ 300. Now this 300, this what? This 300 minus premium, minus another, minus premium into future value எடுத்துட்டு போங்க இது. We have to take it to future value. So future value எப்படி எடுத்துட்டு போவோம்? What is the risk free rate of return they have given? 10%. கரெக்டா? So 10% போடுங்க. 1 divided by 10 percentage 3 monthsக்கு தான். 3 months அப்படின்னா into 3 by 12. So how much you will be getting? 0.25. Correct? That is 1.025. Quota you should get 240. Quota you should get what? You should get 240. Clear? இருக்கீங்களா? சரி. First copy down. புரியலாம் கேளுங்க. I'll repeat again. Don't worry. அப்போ then premium. What is the premium? 65.85. If you solve this, you will get 65.85. So இந்த premium இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து value of option. இதுதான் வந்து value of option. Okay. Don't worry, I'll repeat once again from the beginning. First, you copy this down. Then, based on this, can you find out the third one? Then we will discuss. First, மறுபடியும் we will discuss. Third one என்ன பண்ணணும்னு மட்டும் சொல்கிறேன் நான். Expected return on the option. Expected return what? On the option. So, இப்போ you have to find out if suppose 780 payoff இருக்குல்ல payoff வந்து இது நோட் பி ஓடது நோட் சி ஓட payoff. சி நோட் பி ஓடது 2 payoff வருதுல்ல, ஒன்று payoff வரும், இன்னொன்று வந்து ஜீரோ வரும். ஸோ இன்டூ 60%. இது வந்து இன்டூ 60% இன்டூ 40%. தட் இஸ் ஜீரோ வரும், இது சம்திங் வரும். ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்சர். தென் ஃபைண்ட் அவுட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வாட் எவர் த வேல்யூ யூ ஃபைண்ட் அவுட், தட் இஸ் இதுக்கும் இதுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ். புரியல? சிம்பிள். தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறேன்னா, அந்த கொஸ்டினில் 60% 40% கொடுத்துருந்தாங்களா, பே ஆஃபில் யூ அப்ளை தட் ப்ரப்போர்ஷனேட் வேல்யூ, probability value, then find out what? Find out the value. புரியுது? just solve மட்டும் பண்ணுங்க. வெல்கம். we'll discuss this thing entirely.
இந்த ஆன்சர் மட்டும் சொல்ல முடியுமா? இருக்கீங்களா? சார் அதுக்கு 18, இன்னொன்னுக்கு வந்துட்டு 0 வரும் சார். ஆ இல்லை, பே ஃபர்ஸ்ட் பிஎஃப் எவ்வளோ? பிஎஃப் 150யா? 150ல 60% பேஎஃப் எவ்வளோ? பேஎஃப் 150. 150 தானே பே ஆஃப். 150 into ஆ 60 how much? into 150 into 60% போட்டா 90 சார். இது வந்து எவ்வளோ? 0. 0 ம். into 0 40% 0 தான். ஸோ 90. அப்போ பே ஆஃப் வந்து இதுபடி ஓ, எவ்வளோ? 90. நான் 90 ஓகே ஓகே. 90 மைனஸ் நான் கண்டுபிடிச்ச ஆப்ஷன் வேல்யூ எவ்வளோ? 65.85 டிவைடட் பை 65.85. ஸோ how much you are getting? சார் ஒரு வாட்டி மறுபடியும் சொல்லுங்க. மறுபடியும் சொல்லுங்க. 90. 90 மைனஸ் 65.85ன்றது இங்கே கண்டுபிடிச்சது. ஆமா. கொஸ்டின் go back to the question, go back to the question. எஸ் சார். கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கேட்டிருக்காங்களா? ம் if they're asking expected rate of return, ம் then you have to find out the value of the option என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ம் versus இந்த பே ஆஃப் வந்து 60% 40%ல இருந்தது அப்படின்னா வாட் வில் பி த வேல்யூ தட் இஸ் நார்மலாக கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் தட் யூ ஹவ் டு கம்பேர் இட் வித் ஆப்ஷன் வேல்யூ ஆஃப் ஓகே ஆப்ஷன். ஓகே 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 சார். ஓகே சார். No, no, we will explain from the beginning again. ஓகே சார். ஜஸ்ட் ensure காப்பி பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக. ஓகே இது சார். ஃபைனல் ஆன்சர் 2 எவ்வளோ minutes. வருது? ஃபைனல் ஆன்சர் எவ்வளோ வருது இதுக்கு? 24.15 சார். ஓகே. சிக்ஸ்டி 65.85 போட்டால் 27.85 வருது. அதர்ஸ் 90 மைனஸ் 65.85 டிவைட் பை 65.85 போட்டால் 27 சம்திங் வருது. நோ. ம் 36.67ல் வரணும். புரியுதா? ம் தட்ஸ் இட். எஸ் சார், காப்பி பண்ணியாச்சு சார். ஓகே, லெட்ஸ் டூ ஃப்ரம் த பிகினிங். ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினில் கேட்டுக்கிறது வாட் தேவ் ஆஸ்க்ட் இந்த கொஸ்டின். தேவ் ஆஸ்க்ட் combination of the share and option should Mr. Dayal select if he wants a perfect hit. ஸோ அதுக்கு தான் we will apply this formula. This part is over. Clear? Then second partல what is the value of option? ஸோ அதுக்கு நார்மல் நம்ம எப்படி போடுவோம்? நார்மலாக how we will do? நார்மல் நம்ம ஃபார்முலாவில் போட்டாலே வரும். வாட் இஸ் அவர் ஃபார்முலா? நம்ம நார்மலாக போட்டால் எப்படி போடுவோம்? 150யா? அதுக்கு முன்னாடி அந்த டியூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா? நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க, பட் ஆன்சர் எவ்வளோன்னு சொல்லல. எனிவே we will find out. ஃபர்ஸ்ட் 780 divided by 600 ஒன்று, தென் 480 by 600 கரெக்டா? 1.30 0.80 1.30 0.80. clear? Then from this இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் எவ்வளோ? 1.10 தானே? எஸ் சார். So how will you do?
Solve பண்ணா how much you will get? One point 025 minus 0.8 divided by 1.3 minus 0.8. Correct? How much you will get? Answer. 45%. 45%. 45%. Then இந்த 45% எதுக்கானது? அப்பருக்கானது. Upper. So Lower lower எவ்வளோ? 1 Obviously minus 50%. 45%. Which comes to 50%. Correct? Yes, sir. இப்போ what will be our step 4? Step 4 என்ன பண்ணுவோம்? Payoff is 150 into upper value 0.45. Correct? Plus note C 0 into 0.55 divided by 1.025. Clear? How much is the answer? Getting this? What is the answer? Oh, 1 minute, sir. 65.85. பட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் போடும்போது ஏன் வேறு எது ஆன்சர் வந்து 67 சம்திங் வந்தது? 67.5 ஏன் வந்துச்சு? Anyway, clear இது வரைக்கும்? தென் தேர்டு கேட்டிருக்கிறது எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன் கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க? எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன். ஸோ அது எப்படி Expected சார் return. கண்டுபிடிப்போம்? அதே தான், பே ஆஃப் தான். ஸோ பே ஆஃப் ஒன்று இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்படி இப்போ நம்ம போட்டிருந்தோம்ல, தட் இஸ் த ஒன் வே. திஸ் இஸ் த ஒன் வே. எங்கே திஸ் இஸ் த ஒன் வே ப்ராப்பராக போடணும் அப்படின்னா we can do in this way. ஸோ how much is the expected price? Expected price is 780, then 480. What is the probability? 60%, 60% and 40%. 40%. So what will be the payoff then? இதுக்கான payoff 150, இதுக்கான payoff 0. கரெக்டா? Yes, sir. இது payoff, இது வந்து payoff. Payoff into probability. Payoff into probability. How much will you get probability then? 90, இது 0. அப்போ 90. Now take the return. So return கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? 90 minus 65.85 5.85. divided by 65.85 into 100. That's it, over. That is 6.67%. Easy. Yes, sir. அவ்வளோதான். கொஞ்சம் சுத்தா இருக்கும். If you are not familiar with this, omit this, follow this. அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஆப்ஷன்ஸும் வந்து ஓவர், வில் கெட் ஓவர். ஹார்ட்லி ஒன்றும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. அண்ட் தென் கமாடிட்டி டெரிவேட்டிவ் ஒன்று பெண்டிங் இருக்குது. அப்புறம் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் இதில் வந்து ஒரே ஒரு சம் பாக்கி இருக்குது. that we are yet to discuss. Once if we discuss, I think tomorrow we can wind up derivatives, and probably from Monday we can start bond values. ஸோ அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறதுனா ஒரே ஒரு தியரி, தென் ஃபாரெக்ஸ். ஃபாரெக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். சரியா? Yes, sir. ஓகே சார். ஸோ now what we can do, wait a minute. Okay, go for a quick break.
Can you all come back at 7:45? Is that fine? Yes, sir. Okay. Just a minute, just a minute. Sir, okay. Instead of taking break, shall we connect with ma'am? Sure, sir. Okay. Is that fine, la? So அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக we can wind up. Rather than பிரேக் போயிட்டு வந்துட்டு இது பண்ணுறதுக்கு. Okay. Just a minute, I'll send the link. இந்த மீன் மேல் ஏதாச்சும் கொஸ்டின் கேட்கணுன்னா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் அதை ஒரு லிங்க் அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு.